Mite lagok chok eng nguno ka kokiker sukul arawek aeng ko lagochu kesome kele ongerib anyun kerib lagok chok ongemuite sigik chok ak kemuitochi lagochu sikerib simabetyo sikindochi parenting ko kakoek an issue man sikiro kele kilyochini lagochu kikochini ne ko kosom kanisosiek chok tugul kosokol ale ongechopchi programs lagochu sikomuch kerib ichek chemengechen ak cheechen. Meche kemwa kora kele mitei bangi chekeoldoi mi drugs kakure drugs amu makitinye kainet eng kalenjin nemwoe tugul lakini ngele drugs eng Kiingereza but drugs kongete mayek tomotoinik bankiat anyun inendet ak alak chekirutchingei kemeche kele oye biik chok ungerib lagok chok mae bangi. Maneno kama dhuluma za kijinsia huwa hazisemwi wakati mwingi na watoto wetu wanaumia. Mchungaji amesema awali kuwa watoto wako likizo ndefu sana na wakati wa likizo dhuluma zinatendeka mingi sana na dhuluma hizi zinafichwa pale manyumbani. Dhuluma ambazo ni kama kunajisiwa, watoto wetu wadogo wananajisiwa wenye wako na chini ya umri wa miaka 18 na wengine pia zaidi ya miaka 18 wananajisiwa pia na hawezi kuja wakaongea. Ningependa kuelezea kuna kliniki yetu pale hospitali na wakati jambo hili linatendeka tafadhali wafike hospitali haraka iwezekanavyo chini ya dakika ama chini ya masaa 72 ili tuweze kukinga ugonjwa wa ukimwi, tuweze kukinga mimba ambazo ni za watoto wachanga. Kosubkei ak Androno ne ine ko agenge eng biik chebarchingei imandab biik chetinye ukimwi komwa ine kole manyalu kobun kanyalilet age tugul ichek ole kacher ichek korutochi ofisisiek kwak chemite taonitab Kapsabet ngonyor kaimut alak tugul. Watu wengi wenye wanaishi na virusi vya ukimwi wanapitia dhuluma bila kujua mahali pa kwenda. Wengi wanafukuzwa hasa wakati waume zao wanapoaga, wanafukuzwa, wananyang'anywa mali, wengine hata wananyang'anywa na watoto na wajui mahali pa kukimbilia. Na siku ya leo nataka niwaambie tuko mahali hapa kuwatetea bila malipo yeyote. Tunawakaribisha pale ofisi yetu iko St. Barnabas chini ya Red Cross Global Fund. Kila aina ya dhuluma kama ni ya kuongea, ya kuwatusi, kuwanyang'anya mali. Kates kosam Rono serikalitab county nebo Nandi kotaban chepkondok chetakchingei kirindaetab letaetab mionotok po ukimwi. Nataka niambie serikali yetu ya Nandi, AIDS is not yet over. Let's put back to the agenda. Let's budget for HIV now that the funding imeenda chini from outside. Trump alisimamisha kila kitu. Let's now go back to the desk. Let's go back to the drawing board. Let's budget for HIV because it is not yet over. Kongetege taonitab Kapsabet, county nebo Nandi, logoiwekab emet chebo Nenyon TV, kainenyu ko Elwin Cherop. Kongoi missing asirindenyon Elwin Cherop kobun county nebo Nandi en logoiwek alak ko koret agenge nekikanaptoen kabatik chebo chaik chebo emoni koret agenge nebo konyorunen kelchin kabatisienywan komiten maget nebo kegusigong sirosiek en emotinwek chebo sang chemuch koyapta chaikwak. Niton ko kotinygei governor nebo county nebo Kericho Dr. Eric Mutaya nekang'ololi en rutoito ne inegen nekaimuch kosuldaen en emet nebo Sweden en mwoe kole magat keker kele kakimuch kegusigong alak en kakwautik kibendi kotoreti kabatik chebo chaik. That is why I have stepped out as their governor to see if we can get new frontiers of market. And I know our presence has not been big in Sweden in the Kericho team. And we thought that we could explore that so that we support our KDDA through KDDA, we reach out to the ordinary farmer and push the kilos of their earnings. And we discuss with Ken about the brokers that have messed up that market and how we can get them direct, buyers, eliminate the brokerage and the market in between, and have individual factories selling to Sweden. And we will see from 20 shillings a kilo, Kenya shillings, moving into maybe even 50 shillings or so a kilo, and that will mean a lot for us. And we are big in coffee, as Dan has indicated. I think we have a match now in Kenya. We are number 5 producer of coffee,
through our interventions that we have reached out and as county government support our farmers. What we are saying in coffee is that we have the roasted coffee and Kipkelion, the Kipkelion cooperative, yes. The Kipkelion coffee cooperative. It's big and we have excess at the moment. And we wish to get direct buyers because we have our trading license that permit us to engage directly with the buyers with no bottlenecks because we have a trade license given by the government of Kenya to Kipkelion and we would wish them if they are buyers of, and our coffee is organic, by the way. That's why it's the Keistage lago yechatan ko stage bagenge tanatna borian baisietna bagriche kiwa bagiti tene moni nakada ak poriet anay operation natna ba maywe ke mayanati nen county ne banande nitan ko en kastanat na gaymo ko petu tabangwana operation inatan isuloy nakada ole kapuit nitan en kastani waru report kole ko the time ko lambara yauti kyatan na che baisiet na bagite legriche ke bagiteta agora mungaret ne isuloy ne giberu ke terterin county inatan ba nandi. A multi-agency raid on a business premises and a residential area where we managed to impound over 200 cartons of assorted alcoholic brands whose contents could not be immediately verified. So we are subjecting those brands to the government chemist for analysis, and once that is concluded, the culprits will face the full force of the law. And we are warning all those people who engage in the business of manufacturing alcohol that is not suitable for human consumption, that we are going to come for them. En lago yogala ko ga baras tag bagenge tnatan intelligence rate ne ba paisiet connect ne moni natan go TSC kolegi bendi gi apto connect ko bunchuket natan na ba gonya sit ne ba mineta hago chuket ne lela ne ba sha tan go sipke aksio natan in kasar ne ba bagenge tnatan ne ba TSC natan go Evelyn Motai Mitaya in kasar natan ga moj ko tuyet en bagenge aga tuyet ka to ba connect ka stakeholder tertera en mo agole nitan go bendi go thare to connect ki ba imoni kunyor chigate tuti what we've agreed is that we are transitioning to SHA with effect from 1st of December 2025. As you are aware, the medical scheme for teachers under Minet is coming to an end on 30th of November. We are working towards a seamless transition of our teachers to the new medical scheme. Society which now existed prior to this meeting is been allayed, and because it has been allayed, it is official that we hope the Teacher Service Commission will do all the due diligence such that the teachers of this country benefit from excess of loss and also the ex gratia. I think these are the take homes that they are. We have an expanded network of providers. This will be much improved from the current offering that Aeon Minet has. We're looking at expanding this list to include level 6 hospitals, level 5 hospitals, level 4 hospitals. En lago yogala ko kage magenda ne gab emoni ko gergole kay moj ko baisien musong na teta not na ba AI ko ganap tain ge en sabeta nitan ko gabitin to yeta not na ga ba Kenya software en AI summit gagia el sugule tabrang not na ba mo university ne mien county na ba wazingisho lago subke governor ba county inata Jonathan B ko mo golet miten baroin we keter che moj ko baisien ranega ko ganap tain ge agonyor chike baroin we ke ba baisien ge en musong na teta na ba kasare. As we reflect on this connection between tradition and technology, this summit marks the beginning of our journey to nurture software champions from County of Champions, young innovators who will lead and be in charge of shaping intelligent solutions through artificial and also synthetic intelligence. To make this a reality, through our Integrated Service Center, we are embracing cutting-edge technologies to make government services faster, more transparent, and more accessible. Ladies and gentlemen, by doing so, we are enhancing service delivery and also expanding counties' revenue base through Sisipo Pay, while creating new opportunities for our people by leveraging artificial intelligence and data to
understand that our residents want and how we can serve them better. As a county, we are ready to support young people to leverage on technology. We are building our county to be a smart city, powered by innovation. The introduction of traffic lights is a clear indication of this vision, and that's why I am counting on our youth currently in the AI challenge to come up with solutions that make our city AI-centric. Kesta agala go ichatan buno county na ba wazingisho go kai moj ko soldan en bit chabraini President William Ruto ro toiton na balum dahat na ba to ke ter chaban dap thaya en ke be ke ter en county na ba Samburu kai moj ko na ba President William Ruto to ke ter chabata texit na ba orat nwega laga bai sen barai no tan go magule ke moj ko yanjin ang nigi go mun Raila Odinga ko ista bula te tan na ba boro yondit ago mat ke bage ga gondok to gulen sergale ko re tagenge na ba go sulen bai sunika e na ke bagenge Got konatan gotorchi President William Ruto kandoi ke meeting ka mastana to jana chigili sergali ana opposition ene mogole matindo agendas alak tugula aga mogole magate ni chego istoyege bolatet ne chutinte to tikatana choga moj ko sergali tine bakenya kwanza chinyoru nengel bigab emone. Mnajua mimi nilikubaliana na former Prime Minister Raila Amolo Odinga tukasema tuondoe siasa ya chuki Kenya. Tuondoe siasa ya ukabila. Tuunganishe Wakenya wote. Ndio tukatengeneza serikali ya broad based ya mapana na marefu ya kuunganisha Wakenya wote. Nyinyi mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane. Sisi wote tuwe timu moja, timu Samburu na timu Kenya. Hebu niole wala tuungane. Kenya hii haiwezi kubadilishwa kwa maneno ya bure. Siasa duni ya ukabila na chuki na migawanyiko na mambo ya kisirani na hasira. Kenya inabadilishwa tukijenga barabara vile tunataka kujenga hapa. Kenya inabadilishwa tukiunganisha stima kwa manyumba yenu. Watoto wenu wakisoma, tukipanga mambo ya matibabu. Hiyo ndio Kenya inabadilika. Tunaelewana? Wale majamaa wengine hawana mpango yoyote. Kazi yao ni ukabila na chuki. Akili yao inaishia kwa kugawanya shares ya serikali. Ati mnasikia ati wanaume 5 wanaenda kuketi chini ati wanagawa serikali ya Kenya ati wewe chukua 50%, wewe chukua 10%, wewe chukua 20%. Mimi nataka niwaambie wale serikali si yenu bwana. Serikali ni hawa wananchi wote, hawa ndio wenye serikali. Waacheni akili ndogo. Ama namna gani? Kwani serikali si ni yetu sisi zote? Ati wanaume 3 wameenda kuketi chini sijui kwa kona. Ati wanagawana. Mimi nataka niwaulize. Wale majamaa mpango yoyote hawana. Ya barabara hawana. Ya stima hawana. Sera, mpango, agenda. Ama mnasema watu wakisema. Kwani mnawajua? Yaani kumbe mnawajua? Yaani mnawajua wale? Allah, nilikuwa nafikiri hamwajui. Mnawajua? Ya kwamba hawana agenda. En kasaratan gotes President William Ruto kolete sta serikali tina bakenya kwanza ko gimiti tetuti kia ba somanet ko itigip somanik tugulen emone le moygole serikali tina bakenya kwanza ko imuch ko taban chepkundo kita billion bagolo agonoma chegibendi ge ba sien en tetuti kia chaba sere tina bagone tiga ko la taxi tina baglasi che gore tagenge ne bagonye nyumak tetuti kia ba somanet. Elimu ni kitu ya muhimu sana. Na ndio mimi nawaoleza nyinyi wananchi wa Samburu, musikubali ya kwamba tusomeshe watoto wa Kenya, watoto wa Samburu wabaki nyumbani. Itakuwa makosa. Ama namna gani? Watoto wenu mtawasomesha? Sikizeni. Serikali ya Kenya tunaweka pesa nyingi. Tunatumia bilioni 650 kila mwaka kusomesha watoto wa Kenya. Kama wewe serikali imetoa pesa ya kusomesha watoto, alafu wewe unachukua mtoto wako unaenda kumchungisha ng'ombe ama unaenda kumchungisha mbuzi, wewe ni mtu uko na makosa makubwa sana, inatakana ufungwe jela. Ama namna gani? Kwa sababu sasa watoto wa Kenya wengine wanasoma ati mtoto ya Samburu anachunga ng'ombe. Sio ni maana ya aibu?
Keistoege logoiwek choto tinyege ak rutoito nebo President William Ruto en county nebo Samburu kokakomwa speaker noto nebo bunge nebo Senate Emerson Kingi kole tesetai koboisie chamait nebo ODM ak serikali kou en kayonchinet noto nebo nekikomuny Raila Odinga. Kamwa Kingi kole kimuch kometo membaek chebo chamait nebo ODM Raila Odinga en orutit nebo serikali ak en nguni komamiten kayonchinet age tugul nekibendi kisuldoen kobaten kotestai kobois ak serikali akoten kasarta nebo lewenisiet nebo kenyitab 2027. Have to get to the land of Raila Odinga because that is the land Kenyans yearn for and Kenyans deserve. That is where Baba wanted to take us, and unfortunately he left us along the journey. Mzee kabla hajakufa, he had given clear directions on whatever he wanted those he calls his followers to do. Baba died having taken his party to work with the government of the day. Na tusianje kudanganyana kwamba chama ya ODM iko mbali na serikali iko mbali. Tusiande kudanganyana. If the chairman of ODM became a cabinet secretary, what does that tell you? If the deputy leader of ODM became part and parcel of the cabinet, what does that tell you? And many others. It tells you that the party is in government. You know, you cannot have your cake and eat it at the same time. Huwezi kusema mimi sili mbuzi lakini supu ya mbuzi unakunywa. It's the same thing, unakunywa mbuzi tu. We are all in government and that is where Baba left us. Na katika mila na desturi ya Kiafrika, pahala ambapo mzee amewaacha, you always do that. Unapa enzi. Chitab Kalenjin en kawangunetab ke nebo logoyanda noton kokakitoch logoiwekab emet en koindo chekakitetuna. Kongoi mising cheket tugul nekakikoitun logoiwechu en oret neinekana. Kainenyun ko Daisy Langat testai ketesioni amon kimika.